ঘৰ ক'ত তোমাৰ? লংকা হয় স্যাৰ কি পঢ়িলা? গ্ৰেজুৱেশ্যনত স্যাৰ মই BA অনাৰ্ছ পলিটিকেল ছায়েন্স পঢ়িলোঁ মাষ্টাৰ্ছো মই ছেইম MA পলিটিকেল ছায়েন্সত কমপ্লিট কৰিলোঁ কোন ইউনিভাৰ্চিটি বা? দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইন পলিটিকেল ছায়েন্স স্যাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনো দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি? হয় স্যাৰ তালৈ কিয় গ'লা? অসমত নপঢ়িলা কিয়? স্যাৰ একচুৱেলি দুটা কাৰণ আছে স্যাৰ দুটা কাৰণ আছে এটা কাৰণ হৈছে মই মোৰ 12th মোৰ পলিটিকেল ছায়েন্সত চবতকৈ বেছি মাৰ্কছ আছিলে মই ভাবিলোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সে পঢ়িম আৰু ছেকেণ্ড স্যাৰ মোৰ আগৰ পৰাই অলপ কেইটামান মই কথা শুনিছিলোঁ চিভিল ছাৰ্ভিচ কথা কিন্তু মই ক্লেৰিটি নাছিলে স্যাৰ বস্তুকেইটাৰ তো মোক সবেই গাইড কৰিলে যে দিল্লীত যাবলৈ তাতে মই আৰু ভাল ক্লেৰিটি পাম যে এইবোৰ বস্তু কেনেকৈ কি জইন কৰিব লাগে আৰু পলিটিকেল ছায়েন্সত যদি মোৰ পঢ়িব লাগে তো তাতে ভাল কলেজ মই পাই যাম সেইটো কাৰণে স্যাৰ মই পলিটিকেল ছায়েন্স ল'লোঁ আৰু তাতে গ্ৰেজুৱেশ্যন স্যাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন স্যাৰ মই কিউৰিমাল কলেজৰ পৰা পঢ়িলোঁ আৰু মাষ্টাৰ্ছ ক'ৰ পৰা? দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আত্মাৰাম সনাতন ধৰ্ম কলেজ আল্টিমেটলি তুমি তাত কি পালা? স্যাৰ ক'বলৈ হ'লে স্যাৰ মোৰ পজিটিভ আসপেক্টছ কি আছিল? স্যাৰ মোৰ লাইফৰ ছেকেণ্ড ফেজ মই ক'ব পাৰোঁ স্যাৰ সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে যেতিয়া মই দিল্লীত গ'লোঁ স্যাৰ কাৰণ যিমান বিভিন্ন মই এক্সপ'জাৰ পালোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ চাগে মই যদি মই অকল লংকাত থাকিলোঁ হয় তেতিয়া চাগে মই নাপালোঁ হয় স্যাৰ বি ইট স্যাৰ যেনেকৈ যিমান ডিফাৰেণ্ট ছ'চাইটিজ জইন কৰি পেলাই প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰা তাৰপিছত কেইজন পাৰ্চনেলিটি আহি পেলাই যেতিয়া আমাক স্পীচ দিয়ে ছেমিনাৰ দিয়ে আমি স্যাৰ বহুত বস্তু আমি তাত তেখেতৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ স্যাৰ তো তেনেকৈ স্যাৰ বহুত বস্তু শিকিব পাৰোঁ স্যাৰ তুমি কি ইডিঅ'লজি কিবা ল'লা নেকি? চৰি স্যাৰ বুজা নাই তুমি কিবা ইডিঅ'লজি পলিটিকেল ইডিঅ'লজি কিবা ল'লা নেকি? এইটো মই নাজানো স্যাৰ চৰি বুজি পোৱা নাই তুমি মাৰ্কছিষ্ট হ'লা নে? আচ্ছা লেনিনিষ্ট হ'লা নে কি হ'লা? স্যাৰ মই চেণ্ট্ৰিষ্ট হ'লোঁ স্যাৰ চেণ্ট্ৰিষ্ট হ'লোঁ স্যাৰ মই গম পালোঁ স্যাৰ যে চবৰে পজিটিভ থাকে নেগেটিভ থাকে তো মই দুটা ফালৰে মিলাই পেলাই কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে স্যাৰ সেইকেইটা বস্তু মই শিকি পালোঁ স্যাৰ কি তুমি শব্দটো কি কৈছা? চেণ্ট্ৰিষ্ট স্যাৰ চেণ্ট্ৰিষ্ট কয় নেকি? স্পেলিং CEN left right সেইটো কয়টো চেণ্ট্ৰিষ্ট এই কনচেপ্ট চেণ্ট্ৰিষ্ট কনচেপ্টটো জানো কিন্তু মই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই just walk to action one question no you studied here during the schooling days no and thereafter you shifted to Delhi what is the difference between the atmosphere there educational atmosphere here and there Delhi very briefly just explain okay sir first and foremost sports is included as a subject there sir so they have a dedicated sports subject so where they not just confine themselves only to studies they also study sports as a subject and then if possible and if they are good at sports they are also sent to national level international level and thereby they can hone their sports curriculum this is one thing that I have observed sir first thing second thing is sir it is more of a sir not just theory but also many practical aspects relating to presentations webinars that also is a part of the curriculum sir so this helps us learn more on the subject sir from where you studied there no? Yes you have said that those who are interested in sports they should go to sports this sort of arrangements are there itself in Guwahati also in Assam also sir in Guwahati I'm not aware because I have not studied in Guwahati sir I'm only talking about my limited experiences from Lanka sir because I've studied 10th and 12th from Lanka itself sir yeah Lanka it is not available no sir but it is available there in the schools in Delhi yes sir did you try for any job there in Delhi no sir I have not tried for any job sir
come back, no? After my graduation, actually, I wanted to complete my masters as well, but then after just completing a semester, so then the lockdown and all the COVID thing happened. So we came back to home. So our classes took place in online mode, sir. So we completed my masters, the 3 semesters in online mode. Just 1 semester was in offline mode, sir. Can you tell us something that the problems which are going on in JNU? Problems in JNU? Yeah, problems going on in JNU. Yes, sir. Okay, sir. So many times there are instances where cases relating to anti-national slogans are being are heard, sir. And though many times Supreme Court has also given bail to several of these activists because of lack of proper and concrete evidences, but then these cases are there. And most importantly, sir, the students there are sort of they carry an intellectual movement, sir, where they try and propagate people about what are the problems in the ongoing schemes, or how should we come out of our home, not from a home but actually from hostels, and how should we raise voice. Tell me whether the students are anti-national? No, sir, the students are not anti-national, sir. They're the shouting slogans of anti-national nature. Yes, sir, because many a times Supreme Court has itself given bail to several of these activists because there was no concrete evidences. What is the preamble Yes, sir. of our constitution? What are the elements written there in the preamble of the constitution? Should I say the entire preamble, sir? Yeah. Okay. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to adhere to all its citizens, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. Justice, social, economic, and political. Yes, sir. Liberty of expression, thought, belief, and worship. Yes, sir. That? Actually, sir, I've just remembered the first words there, sir. Okay, it's okay, fine. But actually, the preamble is something that every Indian should know by heart. Yes, sir. Moreover, you are a student of political science and international relations. Yes, sir. Not just as a APSC candidate who took an optional, but throughout your life. Yes, sir. Right? Okay, now tell me about the doctrine of separation of powers. Who was the idea behind that? Sir, if it is being asked about the particular person, sir, I'm sorry, I do not know the particular person, but the main idea behind the doctrine of separation of power is that the executive, judiciary, legislative, all of them have separate powers, and then no one would interfere into each other's territories because all of them have been entrusted to different powers to carry out their functions, sir. Okay, so in India, yes, is there complete separation of powers? So many a times there is an overlap between the legislature and the executive, but more or less the judiciary is a separate organ, and then we have the executive and the legislature into a different organ. That's a wrong answer. Not many a times. India does not have complete separation of powers. We have a system of checks and balances. Yes. Because our executive is from the elected legislature. Is drawn from the elected legislature, right? Yes, sir. Each organ keeps a check on the other. Yes, sir. It's a system of balance and checks. Okay? Yes, sir. Again, coming back to your subject, do you think reforms are required in the United Nations? Reforms in United Nations? Yeah. Sir, I think if you talk in the judiciary context, I believe there is the reforms in United Nations. Okay, United. Oh, I'm so sorry. I thought it is United States. I'm so sorry, sir. Okay, United. Yes, sir. Reforms are very much needed because what we see in the United Nations is of the status quo that existed after the World War II, and the power dynamics has very much changed after from the time of the Second World War to this date. There has been multiple new powers. For example, the G4 countries that talk about inclusion of them into the Security Council. I think that is very much needed because. As of today, very huge and emerging economies, for example, India, Brazil, Germany, these countries are not adequately represented in the Security Council except for the temporary membership. So I think yes. Okay, right. These are the reforms you were saying required in the United Nations. Okay, coming back to
one vital point, one vital fundamental thing that as a lifelong student of political science, Yes, sir. I would expect you to answer. What is the difference between nation and state? Sir, nation is more related to religion, sir, and state is more. It is irrespective of any religion, anything, because it is sovereign in understanding, sir. But nation is when many people, irrespective of national boundaries, they form and have homogeneous identity. They form a nation, sir. Yeah, that is a more complete answer. But earlier you said that nation is about religion. No, it's not about religion. Yes, sir. It's about a collective identity. Yes, sir. It can be language, it can be ethnicity, it can Yes, be sir. race, Yes, sir. right? And state is Yes. more about It is. sovereign exercise of power, Yes, sir. right? With a territory, Yes, sir. conferring rights upon the people and reciprocal duties from the people, Sir. right? Yes, sir. Okay, I guess interview part two was your interview is over. Now the feedback part. তুমি ৰিলেক্সৰ কথাখিনি ক'বা You seem very nervous, but you are confident. Otherwise, you are confident. You have confidence within, but sorry, expression is sort of a nervous person. Speak slowly. Confidence আছে লাহে লাহে কথা ক'বা very slowly. এটা কথা কোৱাচোন মানে হয়, sir. তুমি ঘপকে মোৰ ইংলিছৰ খুব ষ্ট্ৰাইকিং মিষ্টেক এটা কৰিছা গোয়িং টু হোম নহয় বিফৰ হোম প্ৰিপেৰেশ্যন টু ইজ নট ইউজড উই গো হোম উই ডু নট গ' টু হোম So sorry, sir. অকণমান চাবাগে আৰু খৰকৈ কোৱাটো কমাব লাগিব ইমান আৰু মই যিটো মই ক'বলৈ মনত পাহৰি গৈছিলোঁ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ তোমাৰ কাৰণে হৈছে তুমি কুৱেশ্যনটো প্ৰথমতে ভালকৈ শুনিবা তুমি কুৱেশ্যন নুশুনাকৈ আনচাৰ নিদিবা Acha, sir. And you lost your calm. You tapped your thigh multiple times when you were fumbling upon an answer. That is not required. Just sit calmly or ask, take permission from the panel that, sir, may I take some time? Okay? Okay, sir. এতিয়া কি কৰিবা কোৱাচোন কাৰেকশ্যনৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰথম হৈছে ছাৰ মই কুৱেশ্যনটো শুনি পেলাই তাৰপিছত আনচাৰ দিম নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ টু অলপ মই কাম থাকিম মই ইমান টেনশ্যন নলওঁ ছাৰ নাম্বাৰ থ্ৰী অলপ লাহে ধীৰে ক'ম ছাৰ গুড এই তিনিটা খুব খৰকৈ মানে খুব খৰকৈ কৈছে। খৰকৈ হেণ্ডেল কৰিব নালাগে নিজৰো লেপছ হৈ যায় আৰু বেলেগৰো মানে লেপছ হৈ যায় সেইটো অলপ লাহে ধীৰে মানে অলপ স্থিৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে ছাৰ You look good otherwise. Look so. Sir, ক'লে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ ছাৰৰ লেভেল অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মানুহে তাতে পঢ়ি থাকিব চিনিয়ৰ মোষ্ট বিউৰ'ক্ৰেটছ ঠিক আছে ছাৰ ভেৰি ফাইন ছাৰ মানে এটা বস্তু সুধিব লাগিছিলে মই ছাৰ এইটো বস্তু ৰাখিব পাৰিম নেকি ছাৰ ইণ্টাৰভিউত ছাৰ মানে এইটো বস্তু ৰাখিব পাৰিম নেকি ছাৰ কি দ্য গটি বিয়াৰ্ড হয় ছাৰ মানে বিয়াৰ্ড ছাৰ এইটো দ্য বিয়াৰ্ড আৰ ইউ কভাৰিং এ স্কাৰ ন' ছাৰ নো No, sir. দেন ইউ কান্ট বি আমেৰিকান সৰি মানে নোৱাৰা মানে কাটিব লাগিব ছাৰ ইট লুকছ ভেৰি ইনফৰ্মেল উপায় নাই ডিমাণ্ড অফ দ্য ডে চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত ৰাখিম ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে